యూనిట్ 7 వరకు వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఇట్. యూనిట్ 7 లో ఏదైనా కవర్ అవ్వలేదో చూడండి సిలబస్ లో. బ్రింగ్ అవుట్ యువర్ సిలబస్ బుక్స్. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అయిపోయింది, అన్ని చెప్పాను అనేసి పేజీలు తిరగేసామంటే ఐఎమ్ రెడీ టు డూ దట్. బట్ అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ అండ్ నా ప్రొఫెషన్ కి, మీరు చదువుతున్న మీ ఎడ్యుకేషన్ కి సమ్ మీనింగ్ ఉండాలి అంటే కమాన్ స్టడీ ప్రాపర్లీ. యూనిట్ 7 is legality of object, isn't it? Legality of object. So ఈ legality of object లో what we have covered? What under legality of object లో మనం కవర్ చేస్తున్న టాపిక్స్ ఏంటివి? Until wagering agreements. అదే మెయిన్ హెడ్డింగ్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ హెడ్డింగ్? Void agreements. So that is what legality of object లో void agreements are the main chapter. ఈ void agreements లో మెయిన్ చాప్టర్ లో మీరు ఆ సిలబస్ బుక్ చూస్తే, ఆ సిలబస్ బుక్ లో ఏమని రాశాడంటే legality of object, void agreements, lawful and unlawful considerations. ఈ lawful and unlawful considerations లో objects which are void, voidable, illegal and unlawful agreements and their effects, అంటే టోటల్ కన్సిడరేషన్ కోసం. నేనేమో ఒక్క నిమిషం లేట్ అయితే మీరేమో అడుగుతారు, సార్ క్లాస్ ఉందా లేదా అని. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఎంటర్ అవుతున్నారు? రేపటి నుంచి ఎవరు లేట్ గా ఎంటర్ అయినా ఐ విల్ నాట్ అలౌ దెమ్ టు పార్టిసిపేట్. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. It is a one minute delay. You people couldn't control yourself. ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలి, క్లాస్ లేదంటే ఏదో చేసేయాలి. So now section 25 unlawful consideration వరకు మనం సెక్షన్ 25 నుంచి చూడడం మొదలు పెట్టాం. ఆఫ్టర్ సెక్షన్ 5 అగ్రిమెంట్స్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఆర్ సెట్ టు బి void. నెక్స్ట్ సిలబస్ బుక్ లో ఇంకేముంది? ఆఫ్టర్ అన్లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏముంది? టాక్ టు మీ. చూడండి సిలబస్ బుక్స్ దగ్గర పెట్టుకొని చదవాలి ఎప్పుడు నువ్వు. బికాస్ లా ఇస్ సో వాస్ట్. మీకేం చదువుతున్నారు, మీరు ఏం చదవట్లేదు, యూ విల్ నాట్ నో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ సిలబస్ బుక్. బికాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి అన్లైక్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ అన్లైక్ యువర్ 10th క్లాస్, వాట్ ఎవర్ అంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో వాట్ ఈస్ నెసెసరీ టోటల్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ కోర్స్ ఉంటది. మన లా బుక్స్ అలా కాదు. ఇట్ ఈస్ అ వాస్ట్. So there are so many articles or sections which are not part of this syllabus will be there in the textbook, and which are there in the syllabus will not be available in the textbook. So law is so vast. So మనకి కంపల్సరీగా గైడ్ లైన్స్, యూనివర్సిటీ గైడ్ లైన్స్, మనకి సిలబస్ ఉండాలి మన చేతిలోని. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరేషన్ సిలబస్ బుక్ లో ఏముంది? Void, voidable, illegal and unlawful agreements, their effects. Okay, next. ఇంకా Unlawful consideration and objects forbidden by law, defeating the provision of any law, fraudulent, injurious to person or property, immoral, against public polity, void agreements without consideration. ప్రణవి కన్సిడరేషన్ లో మనం చాలా చూసాం. వాట్ ఈస్ ఫర్బిడెన్ బై లా, లీగాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ముందు క్లాసెస్ లో, ఇంకా లాస్ట్ వీక్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఫర్బిడెన్ బై లా, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? డిఫీటింగ్ ఎనీ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఎనీ లా, ఫ్రాడ్యులెంట్, ఇంజూరియస్ టు ప్రాపర్టీస్. గుర్తొస్తున్నాయా, రావట్లేదా? Yes, sir. Okay, next, injurious to person or his property, and anything which is immoral according to who? Immoral according by the courts. If the courts feel or the courts regard that this is immoral, then that is. And the last one is against public
policy. So these are all void Policy. agreements. Okay. Yeah, against public polity or policy, whatever. Huh? Next, void agreements. Agreements without consideration, section 25 చూసాం. Okay. Next, agreements. Agreements in respect of marriage, agreements in respect of trade, ఆగు. agreements, Agreements. sale of goods. Pranavi. Agreements in respect of marriage, section. Which section? 26. Section 26. 26. మనం కవర్ చేసామా లేదా సబ్జెక్ట్? అగేన్స్ట్ అగ్రిమెంట్స్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ కవర్ అయిందా లేదా? ఎస్ సార్. ఓకే. నెక్స్ట్, అగ్రిమెంట్స్. ఓకే, అగ్రిమెంట్స్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్సెప్షన్స్ సేల్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఓకే, అందులోని ఎక్సెప్షన్స్ లో పార్ట్నర్షిప్, అండర్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ అయితే ఏంటిది? ట్రేడ్ కాంబినేషన్స్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్ డీలింగ్ అగ్రిమెంట్స్, అంటే విచ్ ఇస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్. ఎందుకంటే అగ్రిమెంట్స్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ పార్షల్ ఆర్ హోల్లీ ఇట్ ఈస్ వాయిడ్ అని చూసాం. ఓకే, రిస్ట్రెయింట్స్ ఆన్ ఎంప్లాయీస్ అండర్ అగ్రిమెంట్స్ ఆఫ్ సర్వీస్, అక్కడ వరకు మనం చూడడం జరిగింది. నెక్స్ట్, అగ్రిమెంట్స్ ఇన్ రిస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్సెప్షన్స్ చూసామా లేదా? Agreements, the restraint of legal proceedings, section 28. Yes, sir. Uncertain agreements, section 29. Uncertain or unmeaning, vague, ambiguous, uncertain agreements, section 29. చూసామా లేదా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. And last class లో wagering agreements and its exceptions. Wagering agreements. What is wager? Wager అంటే betting something. So wagering agreements లో నేను కొన్ని important essential ingredients చెప్పాను. What are they? It should be a future event. It should not lie in the hands of anyone. The result should not lie in our hands. And uncertainty should prevail. Uncertain. Future, uncertain, and results or anything should not lie in our hands. ఇవి మూడు very essential and ingredients. అందులోని someone should have a 50% of chances to win or lose. Okay? Oh my goodness. Are you there? Hello? Able to listen? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So, wagering agreements వరకు చూసాం. యూనిట్ 7 లో ఏదైనా కవర్ అవ్వలేదు అని అనుకుంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. డీటెయిల్డ్ గా ఐ విల్ డీల్ దట్ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టుడే. నో ప్రాబ్లం, నథింగ్ టు వరీ. యూనిట్ 7 లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఆర్ అదర్వైజ్ వీ విల్ గో హెడ్ విత్ యూనిట్ 8 టుడే. Sir, send the case laws, sir. I will, because I was very much jam-packed. Okay, so I will do my level best. So ee roju maximum I will. So చూద్దాం. Next చెప్పండి. Sir, mid exams until unit 7, sir. Syllabus. కాదు, no, unit 4. In unit 4 I will give mid exams. Okay, unit 4 or unit 5 నేను అనౌన్స్ చేస్తాను. I will. So most probably till unit 4 వరకు అని అనుకుంటున్నా. అది. Okay, sir. So till unit 4 వరకు మీకు ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు, because we have already covered thoroughly. యూనిట్ 4 చూసుకోండి. కన్సిడరేషన్, నుదుం పాక్తం, వాట్ ఈస్ నుదుం పాక్తం, చాలా ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రైవిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. ఓకే, అన్ని చూసాం. నౌ షాల్ వి గో హెడ్ విత్ యూనిట్ 8?
ఆర్ యు రెడీ? నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే యూనిట్ 7 ఏదైనా ఎక్కడైనా డౌట్ ఉన్నా, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ఐ హావ్ నో అబ్జెక్షన్ అట్ ఆల్. I will repeat unit 7 once again for the sake of some weak people. ఎవరికైనా సరిగా అర్థం కాలేదు, వీక్ ఇన్ ద సెన్స్ స్లో టు అండర్స్టాండ్, అంతే, నథింగ్ బట్. అది ఏంటంటే క్లాస్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ సెల్ ఫోన్స్ తో దే విల్ ప్లే. సో అలాంటివి ఎవరైనా ఉండి అర్థం అవ్వలేదు సార్ అంటే వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా వాస్తవి సార్ 27 నా మ్యారేజ్ ఉంది సార్. నేను ఈ 1 వీక్ నుంచి క్లాసెస్ సరిగ్గా అటెండ్ అవ్వలేదు. కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. బట్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా సార్, ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. యూనిట్ 4 వరకే, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, యూనిట్ 4 వరకే. అండ్ అది కూడా 27 నా మ్యారేజ్ ఉంది, ఆ రోజు ఎగ్జామ్ ఉన్నది. You better write it before or after. I will try to talk to the management. You don't worry. Marriage and tarvata, I will whatever the score that I will take care of it. Okay? నాకు ఆ తర్వాత అయినా పేపర్స్ రాసి పంపించాలి. ఓకే సార్. మ్యారేజ్ రోజంతా ఉండదు, సో మ్యారేజ్ అయిపోయిన అప్పుడు ఏం పర్వాలేదు. అంటే నేను ఆ రోజు కళ్యాణ మండపంలో ఉంటాను, అందుకని ఇంట్లో ఉంటే రాసిద్దాం అనుకున్నా. నథింగ్ టు వరీ. కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. ఈ కరోనా సీజన్ లో ఒక గుడ్ న్యూస్. కానీ ఎవరు వస్తారు తల్లి పెళ్లికి? ఓన్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఇటు 20 మెంబర్స్, అటు 20 మెంబర్స్. అదే అంటే ఓకే, వెరీ గుడ్. సో we cannot avoid certain things. All the best, all the very best. Okay? Thank you sir. Anything else? ఎవరికైనా ఇంకేమైనా ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్స్? నీకు పెళ్లి అయిపోతుందా తల్లి? My brother's marriage. Tomorrow only my brother's marriage. ఓకే, అది అయినంత వరకు నీకు పెళ్లి అవ్వదు. వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. లాస్ట్ 3 క్లాస్ నేను విన్నాను, 3 days నుంచి ఉన్నాను. అంతకు ముందు ఒక 4 days నేను వెళ్ళలేదు సార్. 4 days వెళ్ళలేదు అంటే విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ సెక్షన్ 20. ముందు 4 days అంటే సెక్షన్ 29% మొత్తం విన్నాను సార్. 29 విన్నాను. 25 లేదు సార్. సెక్షన్ 26 లేదు సార్. ఓకే, సరే. ఓకే, ఫర్ a small recap we will go back and I will come back to you. Okay, now so for the sake of Shravani and others, Thank you sir. void agreements అంటే ఒక కాంపిటెంట్ పార్టీస్ మేజర్స్ అయ్యుండి అంతా బాగా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, బట్ వాళ్ళ అగ్రిమెంట్ లో దెర్ ఈస్ సమ్ ఐటమ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్ అకార్డింగ్ టు ద లా. అప్పుడు దీస్ థింగ్స్ విల్ అరైజ్. వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్, an agreement not enforceable by law is void. Any agreement which is not enforceable by law is void according to section 2 of G. సో ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ అయితే అయ్యింది కానీ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు ఏమో నీ అగ్రిమెంట్ చల్లదు అని చెప్తుంది. ఏ సందర్భంలో ఇలాగా అగ్రిమెంట్స్ వాయిడ్ అయిపోతాయి? రాసుకున్న మంచి లీగల్ డాక్యుమెంట్ రాసుకున్నా, మంచి స్టాంప్ పేపర్స్ మీద రాసుకున్నా కూడా when these agreements or contracts will become void, when they will. Now the first thing, essential ingredients చూద్దాం. void agreements ఎప్పుడు అవుతాయి అంటే, essential ingredients for your understanding I am just trying to tell you. If a contract, when it is made, if it is immoral, impossible, against public policy, డబ్బులు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడాలే, వితౌట్ ప్రాపర్ కన్సిడరేషన్,
and also then sometimes it is also made with minors, isn't it? ఇవన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్స్ వాయిడ్ అయిపోతాయి. ఇమ్మోరల్ కాంట్రాక్ట్ అయితే, ఇమ్మోరల్ అగ్రిమెంట్ అయితే వాయిడ్ అయిపోతుంది, ఇంపాసిబుల్ అయినా. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కాంట్రాక్ట్ వాయిడ్ అయినప్పుడు ఏ కాంట్రాక్ట్ అయితే వాయిడ్ అయిందో ఆ వాయిడ్ అయినటువంటి కాంట్రాక్ట్ ని వ్యాలిడ్ గా చేయటానికి ఎవరి దగ్గర అధికారం ఉండకూడదు. A void contract cannot be converted into a valid contract at the option of the parties to the contract. Got it? A void contract cannot be converted as a valid contract or into a valid contract at the option of the parties thereto. Okay? Now, so because a void contract, it is not a flexible contract. Chinna. Some Chinna want to talk. Okay. So, ఈ void contracts are rigid in nature. అవి ఏంటంటే they are not flexible. Like voidable contracts. Voidable contracts అంటే ఏంటివి? Anyone. They are flexible in nature. Voidable contracts. అసలు వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఏంటివి? క్యాన్ బి వాయిడ్ అట్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ ది పార్టీస్. ఓకే, ఇంకా సరే, రైట్ డౌన్. ఈ రోజు మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది అంటే పుట్ ఏ టీ. ఒక టీ పెట్టుకోండి. టీ పెట్టుకొని ఒకవైపు వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్, ఇంకో వైపు వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్స్, రెండు ఒకేసారి చూసేద్దాం. ఓకే, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ often rigid in nature. First రాసుకోండి, void contract. Put a T పెట్టి bifurcate it. Put a T. ఒకవైపు void contracts, ఇంకో వైపు voidable contracts రాయండి. ఆ T లోని ఫస్ట్ కాలమ్ void contracts are rigid in nature. Rigid in nature అని రాసుకోండి, అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. Rigid in nature. దానికి ఆపోజిట్ గా నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ కాలం లో వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్, అండర్ వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ లో ఫ్లెక్సిబుల్ ఇన్ నేచర్ అని రాయండి. నేను ఇప్పుడు నోట్స్ అడుగుతాను పిక్స్ పెట్టమని. నేను ఎంత కష్టపడుతున్నా గానీ మీరు గానీ సరిగ్గా రాయకపోతే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను. దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు యూ, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ కింద rigid in nature ki next point, second point is void ab initio అని రాసుకోండి. void contract, void ab initio. All the void contracts are void ab initio. మీకు తెలుసు ఉండాలి void ab initio అంటే void from starting. Void from the beginning. Void from the beginning or starting, that is void ab initio. From initial stage itself it is void. Very good. So void contract lo the second point is void ab initio. Voidable contract kirandi, second point, voidable contract. It is not void ab initio. It is not void ab initio, comma, it is not void ab initio, comma, voidable contracts are not void ab initio. Comma, it is valid. It is valid, comma, until one of its parties chooses to void it. Next,
వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ కిందకి వచ్చారు. వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ లో థర్డ్ పాయింట్, a contract is void when it is సెక్షన్ 25 నుంచి కదా, when it is without consideration, సెక్షన్ 25 రాసుకోండి బ్రాకెట్ లో. When it is without consideration, section 25 bracket లో, when it restricts or restraints of marriage, 26 రాసుకోండి section. When it restricts or restraints of marriage, 26. If it restrains trade, 27. And also if it restrains any kind of legal proceedings, 28 రాసుకోండి. 28 comma, and when the agreements are uncertain and wagering, or when it was made with a minor, ఇది థర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్. Are we done here? Yes, sir. Third point, voidable contracts కింద రాసుకోండి. Contract is voidable only when it is induced by coercion section చెప్పాలి మీకు బై హార్ట్ వచ్చేయాలి. section 15 comma, contract is voidable only when it is induced by coercion, bracket లో section 15 రాసుకోండి. coercion తర్వాత undue influence, section 16 comma, fraud 17, section 17, or misrepresentation, voidable contracts. Okay, mistake of the fact తర్వాత చూద్దాం. Next, void contracts లోకి fourth point, void లో fourth point. A void contract
cannot be converted. A void contract cannot be converted into a valid contract. A void contract cannot be converted into a valid contract, even at the option of the parties. Even at the options of the parties. Okay, now voidable question. Fourth point. A voidable contract can be converted into a valid contract at the option of the parties. Adi. A voidable contract can be converted into a valid contract at the option of the parties. So converted into a valid contract. A voidable contract can be converted into a valid contract. Valid contract at the option of the parties. Okay. Now the fifth point under void contracts. Fifth point under void contracts. Anything obtained under a void contract, anything obtained or received, anything obtained or received, anything obtained or received, brackets lo gain and రాసుకోండి GAIN, any gain, anything obtained or received or gained under a void contract, under a void contract, under a void contract cannot be validly transferred to a third party. Cannot be validly transferred to a third party. Anything obtained under a void contract cannot be validly transferred to a third party. Are we done? yes, sir. Now, voidable contracts lo fifth point. Come fast. Anything obtained under a voidable contract, anything obtained, received or bracket lo gained, anything obtained, received or gained under a voidable contract can be transferred to a third party. Can be transferred to a third party entitled to declare anything obtained under a voidable contract can be transferred to a third party entitled to declare the contract void, entitled to declare the contract void, has not already done so. Next line రాసుకోండి. Further. Sir, entitled to declare the contract void. Entitled to declare the contract void has not already entitled to declare the contract void
has not already done so. ఇప్పుడు అలా కాదు, some by some fraud, two parties fraud ఆల్రెడీ చూస్తాం, అక్కడ కేసులో చూస్తాం. సో ఫ్రాడ్ ద్వారా someone induced someone to enter into an agreement. వీడికి తర్వాత ఫ్రాడ్ అని తెలిసింది, అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత తెలిసింది ఫ్రాడ్ అని. వాట్ హీ హాస్ టు డూ? హీ హాస్ టూ థింగ్స్. ఒకటి, ఆ ఫ్రాడ్ ఏదైతే జరిగిందో దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకొని ఆ కాంట్రాక్ట్ ని వ్యాలిడ్ చేయొచ్చు, ఎన్ఫోర్స్ చేయొచ్చు, ఆర్ చెప్పండి, క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్. అది ఫ్రాడ్ తో. అంటే అదే అగ్రిమెంట్ ని వాయిడబుల్ అంటే, వాయిడబుల్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే నా ఆప్షన్, నేను దాన్ని వాయిడ్ చేస్తానా వ్యాలిడ్ చేస్తానా. వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇది, voidable contract means it is my choice, it is my option whether I will make that agreement void or valid. Why ఇది ఎప్పుడు voidable అవుతుంది? Because coercion అయింది, undue influence అయింది, misrepresentation అయింది. Something else I thought and he was talking about something else. Misrepresentation అయింది and I came to know, I thought of horse and he is talking about a donkey అని. Now misrepresentation అయిన తర్వాత what is my choice? నాకున్న ఆప్షన్ ఏంటిది? Because the agreement is entered into by misrepresentation, what is my choice? What is my option? నేను కంపల్సరీగా ఎన్ఫోర్స్ చెయ్యాలా ఆ కాంట్రాక్ట్ ని? Am I supposed to? Any agreement entered by misrepresentation, what is my option? పార్టీకి ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి చెప్పండి. So the party can either ఏదైతే హార్స్ అనుకొని డాంకీ ఆడు అమ్ముతున్నాడో ఆ డాంకీకే డబ్బులు ఇచ్చేనని డాంకీని తెచ్చుకోవాలి. Then what happened? We made that contract valid. Even though I thought it was horse, but it was a donkey. Fraud or misrepresentation. పక్కన పెడదాం. Okay? Either I have to do what? డాంకీని తెచ్చుకోవడం. లేదు, నేను అసలు గుర్రం అనుకున్నాను. దేర్ ఈస్ నో కన్సెన్సస్ ఆదిదం. సో ఐ థాట్ ఆఫ్ హార్స్, బట్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ మీ ద డాంకీ, ఐ నీడ్ ద హార్స్ అని అడగడం. సో ఆడు హార్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఆడు అసలు హార్స్ ఇవ్వడానికి ఆడి దగ్గర హార్సే లేదు, తీసుకుంటే గాడిదని తీసుకో లేకపోతే లేదు అంటున్నాడు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ అయితే నేను గాడిదని ఆడికి అదే డబ్బులకి తీసుకోవాలి, లేకపోతే అసలు నా దగ్గర ఇంకో ఆప్షన్ లేదా? క్యాన్సిల్ ద కాంట్రాక్ట్, వాయిడ్. దాన్ని వాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ అగ్రిమెంట్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ అ వాయిడ్. సో వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ ద పార్టీ వెదర్ దే కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ వ్యాలిడ్, ఇట్ కెన్ బి అ వాయిడ్. అంటే వ్యాలిడ్ అంటే అక్కడ వ్యాలిడ్ అని కాదు, అండ్ అంటే either he can perform it, అయితే దాన్ని అలా ఉంచుకోవచ్చు. నౌ ఆడేమో గాడిద అమ్మేడు నాకు గుర్రం అనుకొని, ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక పార్టీకి అమ్ముదామని అనుకున్నాను. సేమ్ టెర్మినాలజీ. నా రాకీ స్టార్ నేను కొనుక్కుంటామంటే వాట్ ఇట్ ఈస్ అంటే మంచి రేసింగ్ హార్స్ అని ఏదో చెప్పాను, ఆడే చెప్పాడు అదే. అండ్ నేను ఇప్పుడు దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకున్నాను మూడో వాడికి. ఇప్పుడు మూడో వాడి దగ్గర ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి? అయ్యో, ఇప్పుడు ఆ మూడో వాడు ఎవడైతే కొనుక్కుంటున్నాడో నా దగ్గర నుంచి డాంకీని, హార్స్ అని నేను ఏదైతే చెప్పి అమ్ముతున్నానో ఆడి దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి? Either he also same options. Even the third party is also having the same options. Okay? Same options. Listen to me. కానీ నాకు ఇస్తున్న ఇదేంటంటే I can transfer whatever I have received or whatever I have obtained or whatever the gain it is from these voidable contracts to the third party.
ఆ గాడిదను ఏదో ఒక దాన్ని నేను థర్డ్ పార్టీకి అమ్మడానికి కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కానీ నా దగ్గర ఏముంది, అధికారం ఉంది. కానీ వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ ద్వారా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ ద్వారా నాకు ఏదైనా గెయిన్ కానీ కన్సిడరేషన్ కానీ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని నేను థర్డ్ పార్టీకి ఇవ్వడానికి నా దగ్గర అధికారం ఉండదు. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? అయితే ఈ థర్డ్ పార్టీ కూడా ఏం చెయ్యాలంటే, అందుకే కంటిన్యూ రాసుకోండి. వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ లో .5 లో లెటర్స్ కంటిన్యూ రైటింగ్ ఫర్దర్ ద పార్టీ ఫర్దర్ FURTHER further the party entitled should have also accepted the contract as valid. Further the party entitled further the party entitled should have also accepted the contract as valid. ఆడు కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండాలి, అదర్వైజ్ మళ్ళీ అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, కమ్ టు వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఇంకా అయిపోయింది, లాస్ట్ ఇది రోజుకి మీకు. ఓకే, వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్ లో 6th పాయింట్, ఇట్ కెనాట్ గివ్ ఎనీ లీగల్ రైట్స్. వాయిడ్ కాంట్రాక్ట్స్ కెనాట్ గివ్ ఎనీ లీగల్ రైట్స్. Full stop. It is nullity. It is nullity or nullity, whatever. Nullity. Nullified. Antam చూడండి, it is nullified. So it cannot give any legal rights. It is nullity. NULLITY, nullity. The void contracts cannot give any legal rights, and the void contracts are will be nullified. It is a nullity. Okay. Now, voidable contracts ఏమవుతాయి అంటే, a voidable contract is legally effective. Voidable contracts are legally effective. ఇటువైపు voidable లో 6th పాయింట్ రాసుకోండి. These contracts are legally effective unless and until it is disputed, and set aside by the person who is entitled to do so. It is set aside by person who is entitled to do so. Voidable contracts is legally effective unless and until it is disputed and set aside by the person who is entitled to do so. ఇది voidable contracts కింద వచ్చేటటువంటి బేసిక్ డిఫరెన్సెస్. గాట్ ఇట్? అందరికి అర్థమైందా? Yes sir. సో సెక్షన్ 25 ఏదైతే ఉందో, శ్రావణి listen to me, agreements without consideration, section 25, agreements without consideration, section 25. section 26 ఏది? agreements in restraint of marriage. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా వివాహ సంబంధమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఏ అగ్రిమెంట్ అయినా టు రిస్ట్రెయింట్ దట్ మ్యారేజ్ ఇస్ వైడ్. ఓకే, అండ్ section 27, partially or wholly any agreement which is restraint in trade is also void. Okay, 27 మీరు 28 వరకు విన్నారు కాబట్టి 28 నుంచి 29, 30 it's all right. Okay, any further doubts? Okay, thank you all, you may leave. Thank you. Thank you sir. To impose Act Section 56. Section 56 Agreements to do impossible act. అది మనకి సెక్షన్ 56 తర్వాత చూద్దాం తల్లి. ప్రస్తుతానికి సెక్షన్ 25 నుంచి సెక్షన్ 30 వరకు వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ రాస్తాను. సెక్షన్ 56 తర్వాత చూద్దాం. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ టు ఇట్. Sir, principle by Anson, formulated by Anson. A points పెడుతున్నాను. Yeah,
I will send the pics to all of you. Huh? Thank you. You may leave.